మీరు పుట్టింది ఉత్తరాఖండ్ అని చెప్పని విన్నాను. అవును. కానీ మీరు పుట్టిన ప్లేస్కి చాలా ప్రాశస్త్యం ఉంది తెలుగులో. అవును. సో మీరు ఎప్పుడన్నా దాని గురించి తెలుసుకోవడం జరిగిందా? అయోధ్య యా, నాకు చాలా నేను చాలా స్పిరిచువల్ పర్సన్. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ థింగ్ పొద్దునే లేచినప్పుడు యూనో మంత్రాస్ విని అండ్ యూనో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మై కల్చర్. అండ్ అయోధ్యలో కూడా నా చాలా రిలేటివ్స్ మంది ఉంటారు అక్కడ. సో ఐ లవ్ హిస్టరీ. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ జస్ట్ ఐ థింక్ 3 years బ్యాక్ వెళ్ళాను అక్కడ. And Ram Mandir and they had put all those marbles and all ruins from the temple which was there before. And Anni Chusi, I just felt just so, it was so beautiful. Correct. The architecture and the art, it was just really beautiful. True. నాన్నగారు అడ్వకేట్, అమ్మ టీచర్, మీరిద్దరు ఆడపిల్లలు. అవునా? All information. Nice. సో జనరల్గా ఒక అడ్వకేట్ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఒక్కళ్ళైనా అటు సైడ్ రావాలి అని పేరెంట్స్ అనుకుంటూ ఉంటారు. సో మీ ఇద్దరు కూడా అటువైపు లేరు, బట్ అక్క కమిషనర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు విన్నాను. మీరు మరి మీరెందుకు అటు సైడ్ వెళ్ళలేదు? యాక్చువల్లీ మా అందరికీ ఒక కామన్ పాయింట్, అదే ఆర్ట్. అందరికీ ఒక కనెక్షన్ ఉంది ఆర్ట్తో. లైక్ మై ఫాదర్, తన ఏజ్లో తను అట్లీస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ, హీ యూస్ డూ థియేటర్. నా అమ్మకి క్రోషే, నిట్టింగ్, ఆర్ట్ ఇవన్నీ చాలా ఇష్టం. అది కూడా చేసింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హాకీ ఆల్సో షీ ప్లేడ్ అండ్ షీ వాజ్ అ వెరీ స్మార్ట్ స్టూడెంట్. And if she would have become an officer if not married that time, but then everything happens for a reason, so we also came from there. And akka Kathak dancer, proper, she has done her diploma, as they say, in Kathak. My brother also he's also going to be a director, and he has done Ashamak dance classes. So we all are very creatively inclined. And naku ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ మై అక్కతోనే వచ్చింది. నాకు ఫ్రమ్ స్కూల్ టైమ్ ఓన్లీ షీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్, ద బెస్ట్ డాన్సర్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అండ్ వెరీ ఫేమస్ చైల్డ్. అండ్ షీ ఆల్వేస్ యూస్ టు బీ ఇన్ లైక్ అహెడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ అంతదే నా ఇన్స్పిరేషన్ అయింది. అండ్ వెరీ గుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు గ్రో అప్ విత్. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ I just got this interest in this field that I want to do something. And one thing I have to thank my parents, not one thing, there are a lot of things, but one of the things that they always gave us the choice of like the choice that they give us the choice. Correct. It was never like you have to do this. And Nana kuda eppudu, there's nothing like that. In fact, in our house, women are very, very, very strong, very opinionated, and it was always like that. So thanks to my parents, we had this option of choice that I wanted to do this. Okay. So adi cheppin tarvata nobody said anything, just that I was the youngest child. And it was difficult for them to to see me go from my house, and as a young girl going to Bombay and working alone. That was the only thing, the problem they had, but they never stopped me from anything. ఇంట్లో అందరూ కూడా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్. మీరు కూడా ఎకనామిక్స్లో గ్రాడ్యుయేట్ చేశారు. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వస్తానన్నప్పుడు నిజంగా అంటే ఎడ్యుకేషన్ని బేస్ చేసుకున్న ప్రొఫెషన్ని చూస్ చేసుకోవడం వేరు, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని చూస్ చేసుకోవడం వేరు. సో ఇంటి నుంచి మీకు ఇలాంటి అబ్జెక్షన్స్ రాలేదు? ఏం లేదు యాక్చువల్లీ. అందరికి తెలుసు నేను ఇదే చేయాలి. అండ్ యాక్టింగ్ నేను చెప్పాను, యాక్టింగ్ అప్పుడు నాకు అంత సీరియస్నెస్ కూడా లేదు. కానీ ఈ ఫీల్డ్లో నేను ఉంటాను అది నాకు తెలుసు. ఐ డోంట్ నో హౌ. I knew that I am not going to do a job anywhere. I knew my mind was always very imaginative, very creative. I am very, very observant. And I think when I was in school, I became Miss Uttarakhand. So my parents always knew that, and I somewhere in my mind knew that I am not going to work 9 to 5, which is not bad, but my mind is not like that. Yes. So నాకు చిన్నప్పటి I just had that feeling about myself, and I think parents always know. My father too always gave me all the freedom. My mom was the strict one, but she also knows where to let me go.
సో అది చెప్పిన కొంచెం ఇది కష్టం. Obviously little problem, but I kind of I was trying making her used to this idea of me going to Bombay. So 1 year before only, okay, if I go to Bombay, what will happen? So I started putting all these words in her mind. Okay, when I go to Bombay, this will happen. Okay, when I go to Bombay, so she used to look at me like as if you are going to Bombay. కానీ నాకు ఒకే చెప్పింది, ఇఫ్ యూ గెట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ బాంబే అండ్ దెహ్రాదూన్ ఐ లెట్ యూ గో, దట్ వాజ్ మై టికెట్. కానీ ఎవరు వస్తారు ఫ్రమ్ బాంబే టు దెహ్రాదూన్ టు సెలెక్ట్ సమన్, కానీ అలా జరిగింది. సమన్ ఫ్రమ్ బాంబే కేమ్ టు దెహ్రాదూన్. ఓకే. Yes, and it was just destiny. I had no idea. No, like there was no way somebody will come from Bombay to Dehradun to cast me, but it happened. Okay, small చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాను, and that time I was in school that time, you know. So for me it was more of my ticket. If I do this, she said, and she sticks to her words. So Jagan tarvata she said, okay, fine, you can go to Bombay. అందల్ రాక్షసి సినిమా తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అందల్ రాక్షసి వచ్చి ఎన్ని ఇయర్స్ అండి? 7-8 years అవుతుందా? 10 years నో? అవును, 10 years అయింది. ఆ సినిమా చూసినప్పటి నుంచి కూడా తెలుగు వాళ్ళందరికీ చాలా దగ్గర అయిపోయారు మీరు. వెరీ క్యూట్ గర్ల్ అని చెప్పిన ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఇన్నాళ్ళ మీ మూవీ కెరియర్లో తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా he loves people, he doesn't judge anyone, he talks to everyone. Like he came to Bombay, he knew where the pan wala is from, where the sabzi vendor is from. He just talked to everyone, and I am like that. I can talk to anyone. So thankful for my father for that attitude. Thankful for my mom for making me a strong woman. She's one of the most strongest people I've seen in my life, and morally extremely strong. So she taught us to take our own decisions. You will fall, you will do wrong things, but you will learn. And education and freedom of speech. So there are all these things I'm so thankful for. They come from nothing, and whatever they made themselves without any family, lineage or anything they get from family, nothing like that. They both have made their own name. They both came to Dehradun. My dad came to study law, and they both used to study. My mom used to college when she was pregnant with my brother. So like they have seen the real struggle of at that age, you know. So after seeing that, I feel there's nothing which is of that level. So there's nothing we can't cross. So after seeing that, I feel they are so strong, and we have no other option but to be strong. So all these their experience and their good deeds is what we are getting now. So yeah. షూట్ లేకపోతే మీ జనరల్ డైలీ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది? మధ్య మీరు జిమ్కి వెళ్తున్నట్టు కూడా వీడియో ఒకటి వచ్చింది. Only I will only see me in gym. I'm telling you, నాకు దగ్గర ఓన్లీ జిమ్ క్లోత్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. And no, I open my social media and like, oh shit, I like literally have nothing. I only have gym clothes. And but I love my schedule. I wake up and then I have my hot water. I make myself my breakfast, my tea. And then I love my morning when I cook and keep everything meditation for me. Okay. Tarvata around it can be 11 or 12, I'll go to the gym, come back, I'll have my lunch and everything, and then evening, this is my schedule every day. So evening 5 o'clock or 6 o'clock, in that window I have to have my tea and my snack. Okay. It's like I feel like this is my time, and ippudu nenu kurchi ekdam enjoy my time, I make myself a snack and I make myself some tea and sit. And then around, if I have to go out, I normally don't go out so much. Then I'll watch something, some movie or read something. And then around 11 o'clock, 10 o'clock, I'll sleep. సిస్టర్ సివిల్ సర్వెంట్ అండి యాక్చువల్లీ? ఓకే. ఎక్కడ చేస్తున్నారు ప్రెసెంట్? ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండ్లో రుడ్కి పోస్టెడ్. Because she just had a baby, actually, Papa Punyati. Okay. So she took a little small break. She's an assistant commissioner in sales tax. Yeah. True. మీ బ్రదర్కి మ్యారేజ్ అయిపోయిందండి? No. My dad is after. He never asked me, by the way, for marriage. Okay. It's different in our family. He's always asking my brother, Pelli eppudu. I saw one girl. I really like her. I really like that girl. I was like, Papa, you go and do it. Like, no, she's just like you. I think he just wants, he really encourages girls. He likes, like my niece was born and
we already have a nephew, but my niece, you know, after she was born, everyone, the whole house is like dancing. So right now my dad is in that euphoria. Okay. But my brother's marriage is a big discussion at home. ఈ మధ్య మీద ఒక వీడియో కూడా చూసాను యాక్చువల్లీ మీకేదో ఎంగేజ్మెంట్ ప్రపోజల్స్ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ చాలా వచ్చాయి. Every day. So sorry to ask that. Just once for all clarity ఇచ్చేస్తారని చెప్పి. You see this ring? It's my ring. That's all I want to say. రోజు ఒక కొత్త స్టోరీ it keeps coming. So ఎంతో క్లారిటీ ఇవ్వాలి ప్రతిసారి. Sometimes they get me engaged also. Sometimes I'm in affair with someone. Sometimes my first movie also they got me with someone. Even though I never met that person outside. True. Even though we are friends and everything, but there's no truth there. So I didn't give any clarity that time. Now also I do want to give. నాగబాబు గారు వాళ్ళ పాప బర్త్డే మ్యారేజ్కి వెళ్ళినట్టున్నారు అందరూ. అవునవును. నిహారిక నాకు చాలా షీఈస్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. వరుణ్ ఇస్ అ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. తేజ్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్. తేజ్ అండ్ మీ వి ఆల్వేస్ షేరింగ్ మీమ్స్. So the whole they all are so close to me. So obviously Neha's wedding I had to go. బాగా ఎంజాయ్ చేసినట్టున్నారు. అది కూడా వీడియో Ritu also came, no? Why not Ritu? Ritu మీరు అందరూ కలిసే ఉన్నారు. చూస్తాను ఆ వీడియోలో యాక్చువల్లీ. సో హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ అ లాట్ ఐ థింక్ సో. One of the best weddings. Actually I don't remember. I can't say it was a really good wedding, but I normally don't go for any weddings. So I don't remember the last wedding I went for. Okay. So for that one was first time I saw a South Indian wedding. Okay. Okay. అదే నేను యాక్చువల్లీ కాఫీ టేస్ట్ చూసాక నేను ఎలా అనుకున్నానంటే ద బెస్ట్ కాఫీ ఇంకా మీకు దొరకలేదు అని అనిపించింది. అవునా? యా. వై? ఎంత బాగుంది. నో బెస్ట్ కాఫీ మీకు ఇంకా దొరకలేదు. యూ డిడ్ంట్ గెట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ మీన్స్ దీనికన్నా బెటర్ కాఫీ ఉంది ఇంకా. నో రియల్లీ? yes ఓకే డెఫినెట్లీ. నేను మీకు ఆ సాచెట్ ఇస్తాను. వాడు సాచెట్ ఓన్లీ హాట్ వాటర్ మనం కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. వెరెవర్ యూ గో వీ కెన్ టేక్ దట్ సాచెట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ కాఫీ డే. అంటే నాట్ ఓన్లీ దట్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ కాఫీ డే నేమ్, బట్ డెఫినెట్లీ ఐ సెండ్ ఇట్ టు యూ. ఓకే ప్లీజ్. అది ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది కాఫీ. అవునా? I think I know which one you're talking about. Okay. So you are vegetarian or non-vegetarian? I'm vegetarian.